Assalamu alaikum all. Hopefully all. And in our last class, we have discussed about chapter number 5, that was about the term training. So as the time goes, we are going to the very deeper parts of our journey. So in our last class, we have discussed about training. Before that, we have discussed about recruitment and selection. And on top of that, we have discussed also about job analysis. So the HR manager's activities will start from the very inceptions, from its actual parts of job analysis. Then it goes to recruitment and training, recruitment and selection, and then it turns up into itself into the newer journey of training, and then it goes into the actual oceans of performance appraisal. So in the last class, I have given you the slides of training, and I have also given you the slides of performance appraisal, so which has been shown as chapter number 7 in our books. So there was a query from your side that why our teachers have given us this particular theme. So why I have given chapter 5 and then chapter 7. So where is the part of chapter 6? So I want to make you sure that we will also go to the part of chapter number 6, because it will actually deal with the terms compensation. So I personally feel that we should discuss performance appraisal before then we discuss the terms compensation. So in our today's sessions, we will actually discuss about this particular issue, which is performance appraisal. So after appraising the performance, then we will set the compensation or pay or package benefits for our employees. So I am sharing the screen so that you can understand in which particular parts we are going to explore in our today's sessions. So that's where the thing is. We are going to start our discussions for that particular segments. So I am just making these things alert so that you can have a very clear look about this particular issues that we are going to discuss today. So our chapter number 7, that will actually discuss about the terms performance appraisal. But before that, we are going to have a short view or have a very brief discussions about the last class that we have taken or we have participated. So in our last class, we have discussed about the very two important perspectives of human resource management or the task that the HR managers needs to perform. That was about orientation, and that was also about training and development. So in orientations, we have said that it is just the process of introducing the newer employees with the cultural backgrounds or with the technical backgrounds of the organization. That means whenever a particular employee joins in a particular organization, at that time the role of HR manager starts, and he will actually try to make the particular persons oriented to the organizations. So that was the terms of orientations that we need to do as an HR manager. And then what we need to do, we need to train that particular employee. Why training is very important? Training is very important for getting the technical skill, because the person is employed for getting the technical support towards the organizations. For getting that technical supports, we need to have training, because the particular person has come up with the knowledge, the particular person has not enough skill. So for getting the person's enough skill, we need to provide training. And for training, whenever it takes place for a longer period of time, that times it works as a development. So it will bring an intellectual capability for that particular person. So whenever training takes place for a longer period of time, at that time the persons avail the term development. So training can be two types that we have discussed in our last class. One is on the job training and another is off the job training. So on the job training means getting the practical experience by actually doing the task. On the other hand, off the job training means whenever we are getting some knowledge or we are getting our skill from the outer sides or from not the practical sides. That is the terms that we get from the particular sense of the job training. So these were the very important aspects of our discussions into the last class. Now we are going to our actual journey of chapter number 7, that is about our expected chapter
for today's discussion, that is performance management and appraisals. So in the next slide, what we are experiencing, there are some learning outcomes, but as usual, I will not describe all these learning outcomes right at this moment. I will turn myself into the very last part in that particular discussion, so that we can check whether we have completed all those issues or not. Okay, so our journey will start from that particular end. Basic concepts in performance appraisals and management. Now we are experiencing two very important aspects. One is performance appraisal, another is performance management. So in the left side, we are experiencing performance appraisal. Now the question is, what are the differences between performance appraisal and performance management? We often interchangeably use these two terms. So now we are going to discuss about these particular concepts, and then I will discuss about the differences between these two building blocks. Okay, so for having the clear identifications or for having the clear understanding of this chapter, we need to go the concept of these particular two issues. So first one, that is performance appraisal. So performance appraisal is nothing but just setting the standards and then having evaluations of the performance. And finally, what we need to do, we need to give feedback to the particular employee whether he has actually done the particular standards or met the particular standards or not. That means in that particular performance appraisal, we are doing three different sort of activities. One is we are setting the standards, then we are assessing the performance, and finally we are giving the feedback. So it is nothing but just the combinations of three different activities of firstly, we need to set the standards, then we need to assess the performance, and we need to provide the feedback to that particular employee. So all these three activities are giving us the sense of performance appraisal. And in the right hand side, we are experiencing the particular building block about performance management. So whenever we are having a particular goal to reach, that times we are getting the sense of performance management. That means the difference between performance appraisal and performance management is, in performance management, we have always a strategic goal. And for reaching this strategic goal, we need to appraise the employee's performance. So the basic difference between performance appraisal and performance management is that in performance appraisal, we do not have any strategic goal that we want to achieve. But in performance management, we always have a strategic goal and we are appraising the employee's performance for reaching to that goal. So that is the basic difference between performance appraisal and performance management. Now you can ask me a question that whether the organization follows performance appraisal or performance management. I will say that organization will always try to follow performance management, because the organization has to come up with a particular strategic goal and they will always work for achieving this goal. And for achieving this goal, they will have to take the support of performance appraisal. So that's where the discussions of our today's sessions. We will discuss about the performance management in our today's sessions. But for doing that sort of activity, we need to take the help of performance appraisal. So we are going into the deeper part of these discussions. So in this particular slide, we are having the definition or concept of performance management. In this slide, we are seeing that performance management is a continuous process of identifying, measuring, and developing the performance of individuals and teams and aligning their performance with the organizational goals. So that's what I have discussed into the last slides, that whenever we are getting the sense of performance management, we should always set our strategic goal or the organizational goal or even the corporate goal. So our goal may be to achieve the higher profitability. Our goals may be to get the customers' loyalty. Our particular goal may be to place ourselves as a market leader after 5 years or after 10 years. So these are our organizational goals. And for achieving this organizational goal, we need to go into the part of performance appraisal. So now the question is how performance management differs with the performance appraisal. So I have already discussed about the difference, but we are getting some new parts in this particular slide, that
Number one, a continuous process for continuous improvement. So performance management will always focus on continuous improvement of the overall activities. So that's not the actual focus of performance appraisal. As I have said, that performance appraisal is just focusing on the standards, assessing the performance of the individual employees and giving them the feedback. But it's not always thinking about the continuous improvement of the organizations or also for the employees. And in the second part, what we are seeing, that a strong linkage of individual and team goals to the strategic goals. So as an individual, as an employee, I will have always a particular goal that will be said as my individual goal. But for the organizational concern, it should be aligned with the organizational goal so that both the parties can get the benefit. So performance management will always try to make a link between the individual goal and also with the organizational goal. So which is very important for the organizational concern. And finally, the difference that we get from the performance appraisal and performance management is that a constant re-evaluations and modifications of the working process. So whenever we are just trying to focus on our corporate goal or our strategic goal or the organizational goal, at that particular time, we will always go for re-evaluation or some modifications or some upgradations that we do in performance management, but that we do not do in case of performance appraisal. So that's the basic differences between performance appraisal and performance management. Overall, I can say that in performance appraisal, we are just appraise the employee's performance, whether it is going to the standards or not. But in case of performance management, we are checking it with the organizational goal. We are comparing it with the organizational goal. Okay, so that's what that is very important for our organizations. So now we are going into the next slide. So that suggests us about why performance management is required for the organizations. Now, if I ask you the particular question, why exam is important for the students? Exam is important for the students so that we can check whether the students are going on as per requirements or not, because job market will always try to have the better candidates, the best candidates. Okay, so for having the best qualities, we need to go for checking whether we are going on as per requirements or not. So that's the basic issues for which we need to have the support of performance management. So in this particular slide, we are seeing three different particular statements, or we can say three different particular phrases. Number one, the performance management approach is very required for the organizations for having total quality management. Now the question is, what is total quality management? Total quality management is a Japanese term that we derived simply we termed it as TQM. So total quality management is basically focusing on the long-term development of the organization by engaging our employees and by ensuring the continuous improvement. Okay, so these three basic concepts will give us the sense of total quality management. As like we are going very good today, but how can we perform well, or how can we perform better in tomorrow's sessions? That will be the actual focus of total quality management. So we are ensuring 500 units of productions, but it is our expectations that we will achieve 600, 700 or 800 or more than that in tomorrow's session. So that is the actual sense of total quality management, but it should get the support of employees as well. They will have to engage themselves properly. And for doing that sort of activities, we need to have performance management, because whenever we are having the touch of performance management, the employees will feel that for our betterment, for our personal betterment, we need to perform. And whenever they will feel like that, it will actually help us to achieve total quality management for the organization. Now, the second part that is suggesting us about the resolutions of appraisal issues. That means what I have said into the earlier part, that we can evaluate which particular employees is doing very good for the organization and which particular employees is not doing good for the organization. So we can give some counseling to that particular employees who is not doing good for the organization about how to perform well into the future time.
So this is very important for having the future resolutions. And another very important aspects that I have already said into the definitions or into the differences part, that it is very important for achieving the strategic goal. Okay, so whatever the organizational goal is, the particular employee needs to fulfill his particular task for achieving this goal, and which has been evaluated by performance management process. So for these three different aspects, we need to take the support of our performance management. So the very important slide that we are experiencing right at this moment, that is about the guidelines for effective goal setting. Now, the question is, whenever we are going to set our goal, we need to think about that it should be smart. Now, the question is, what do you mean by the term smart? Because in a particular person's, if we can term it that he is very smart or she is very smart, we personally feel that the person is very accommodative, or the person is very rightly mentions in the different period of time. So whenever the particular person shows his experience or shows his performance based on the situation, we call him or her very smart. So when we term these particular things in a particular goal setting, so whenever we are setting goals, we need to be very smart. That means in our next slide, it will be very clear for all of us that what do we mean by these terms smart for goal. So you can see onto the slides, I'm going to show all the elements of it. So the first thing of SMART, that means the first alphabet that we get, that is S. So S stands for specific, M stands for measurable, A for attainable, R for relevant, and T for timely. So we can get the sense that for having a particular goals as a smart one, we need to take the support, or we need to have the sense of all those activities. The goals should be very specific, the goals should be measurable, the goals should be attainable, relevant, and timely. Now the question is, how can we ensure all these things? But before I answer that particular questions, I'm giving you a bit sense about these other issues. So first, we need to be very specific. So how can we make this thing sure? Specific means we need to set in which particular destinations we want to reach. Say for example, we want to have the particular goal as a specific one, like we want to be the market leader, or we want to be the market follower. So whatever our particular purpose is, that will say that we are very specific. So for example, I want to have a very good position into the class as a merit position. So that is the terms whenever I will say, or I will suggest that I want to take the place of first, or I want to take the place of second. That means I am specifying my particular goal. So I want to be the good performer into the class. So it is very general terms. But whenever I'm saying that I want to place myself as the first one, so this is very specific. Okay. So if Bangladesh wants to be the developed country, he needs to have a dream in which particular way we can say that this goal is very specific. And the second thing that we can have from this particular slide, that is our goal should be very measurable. Say for example, in our last day, we have acquired 500 units of productions. But whenever we are dreaming that in today's sessions, we are having this particular outputs of 600 or 700 units, that means we are quantifying it. So that is the terms measurable. So for having the specific goal, we need to appraise, or we need to measure our actual performance or the outputs that we want to achieve. And the third very important thing is that our goals should be attainable. So we need to think that whether we can achieve these goals or not, because sometimes it go beyond our capacity. So it should be attained. And number four, that is relevant. So our goal should be relevant with our purpose. We have a strategic goal, and these output goals should be aligned with the strategic goal. So it should be relevant with the organizational strategic goal. And finally, it should be timely, because the timely actions will give us the actual benefit of that particular goals or particular performance. So we can have the look of this particular slide, that for having a goal to be smart, we need to
take the support of these 5 different concepts. One is specific, measurable, attainable, relevant, and, as you know, timely. It should be timely. So that is the basic concept of being a smart one. Now we are going to the very deeper part of our journey, which will actually suggest why appraise performance. That I have already answered you, that why we need to take the support of performance appraisal or performance management. So this particular slide will give us more deeper sense about these discussions, that performance appraisal is very required, or performance management is very required for having the promotion or the pay benefits. So the employees are not doing at the similar level or at the same parameter. So whenever a particular employee is doing very good, so we need to motivate him, or we need to motivate that particular person. So whenever we are having the very good performance or better performance from a particular employee, we need to motivate that particular employee by compensation or other benefits. So performance appraisal is very important for checking which particular employee or which particular employees are doing very good for the organization. So it's very important for plays an integral role in performance management. So as I have said, that there is a difference between performance appraisal and performance management, but performance appraisal will always support the sense of performance management, because in performance management, what we actually see, we see that there will be always a goal to be achieved. But in performance appraisal, we are just assessing the employee's performance. So for having the touch of that particular organizational goal, we need to appraise the employee's performance so that we can check whether he is doing good or not. So these are the very common sense that we can apply from that particular slide. So I will not discuss all these things very deeply, because there are some different issues that we need to discuss right at this moment, which are very important for our exam and for also having the clear understanding of this particular chapter. So now we are going to that particular part. So in this particular slide, what we are experiencing, that as a raters or as a appraisers, how we can have some mistakes or why we do some sort of mistakes. So you can have a look on that particular slide, that sometimes we fear that if we rate a particular employee as a very bad one, then we need to require or we need to select some more potential candidates from the outsiders. So we fear sometimes that it will actually take us to the very difficult job of training the new employees. So it always crept into our heads. So sometimes we go for rating our employees very good or very best, so which is not very correct. And this is the kind of soft appraisal that we do often, and the unpleasant reactions of the appraisees. So as a raters or as a HR particular person or as a supervisor, whenever we are going to rate or whenever we are going to appraise a particular employee's performance, we feel that the particular employee in which particular record we are taking through, so these particular employees will feel that I have given him or her the very lowest marks. So at that time, we particularly think that it should not be done. As a raters, as an HR person, we should not think in that particular way. So these are the soft appraisals whenever we are thinking on that way. So these are the soft appraisal that takes us to the very wrong conceptions of performance appraisals. So the hazards are very very crucial for the organization, because whenever we are going to follow the soft appraisal, at that particular time, what happens? Employee loses the chance to improve. So whenever we are going to soft appraisal, the employees often try to feel that I'll not be punished, or I'll not be alarmed, or I'll not be warned if I perform less. So this is the very basic hazards for the soft sort of appraisals. So we should avoid that sort of appraisal, and we should check appropriately whether the employee is doing good or not. Now, the question is, who will actually appraise the employee's performance? That is the very important question. Who will actually appraise the employee's performance? Whether the HR manager should take the role of appraising the employee's performance, or the supervisor should take the role of employee's performance, or there are the third parties who will actually come into the organizations, will take part into the appraising process. The answer is very simple, that
the particular employees can be appraised from different ends, but the very actual sense about that particular employees has been kept by the immediate supervisor. So the immediate supervisor or the immediate boss will actually take the role of this particular part. So in this slide, we are seeing that the supervisor role or the immediate supervisor role is to usually do the actual appraising. Okay, and then it must be familiar with the basic appraisal techniques, and these are the some other concepts that we are getting through. So my question was, who will actually appraise the employee's performance? If that question comes into our exam or appears before in our exam, we need to say, or we need to focus on that particular area, that an employee may be evaluated from different ends. We will have a sense of that particular thing into the next slide, but I'm giving you a bit knowledge about these particular terms, that whenever the question will be like that, who will actually appraise the employee's performance, you will straightforwardly answer that we need to take the support of different peoples for actually appraising employees' performance. But the actual work or actual task will be completed by the immediate supervisor, as he has the clear knowledge about that particular employee. Okay, so that's should be your basic focus. Role will be played by the immediate supervisor. Okay, so what should be the role of HR departments in that particular case? Because as we know that the basic concept comes from the HR departments about the employees' appraisal issues. So they will actually set the policy, or they will take the role of staff manager, or they will take the role of advisory role. Okay, so they will actually set the policy about how to evaluate the employee's performance, and the actual task will be done by the immediate supervisor. So HR manager's role is to set the policy, giving the assistance about how to do that sort of appraisals, and it is the role of immediate supervisor to do that sort of task. So in this particular slide, we are seeing the role of HR departments in this case. So they will actually set the policy, they will assist to perform that activity, and they will actually help the immediate supervisors to improve their appraisal skills. So their role is a bit sort of advisory, or that we have discussed that it's the duty of their that to take the role of staff manager. So that's where it's the role of HR departments as well. So in the next slide, we are getting the sense of steps of appraising performance. So there are three different steps that we can have a look from this particular slide, that we need to go performance appraisal issues by following three different steps. Number one is defining the job and performance criteria. So it is the first task whenever you are going to appraise an employee's performance, or whenever the HR departments or the immediate supervisor goes to appraise an employee's performance. First, he needs to do that, defining the job and performance criteria. That means you will have to set a standards based on which you will actually appraise the employee's performance. Second, the very important task that you need to do, that is appraising the employee's performance. That means it is actually the implementation parts. And the final thing that you will have to do, that you will have to provide the feedback for which you have already appraised the employee's performance. So these are the three different steps that we follow whenever we are going to appraise an employee's performance. So that's where's the basic focus about this particular slide. Now the question is, what we are going to measure from a particular employee. The thing is very simple to be answered, that we are going to measure three different issues. Very importantly, number one is work output. That means quantity that he wants to achieve or he wishes to achieve. We need to appraise that particular issues. We need to appraise their competencies, whether they are enough skilled for doing that sort of task or not, or whether they have been selected for having the technical skills, whether they have shown that technical skills very well or not. And finally, that we need to do, that is goal achievement. That means whether his performance or their performance is actually aligned with our strategic goals or not. So we need to also check this particular thing.
And how can we measure these things? We can measure by generic dimensions, actual job duties, and behavioral competences. So we can actually appraise their performance by observing all these issues, that whether he has performed all his duties or whether he has shown his actual skill, what we require from our organizational perspective or not. So these are the things that we want to measure, and that is the process by which we actually do that particular task. Now we are going to the actual options of our journey, and probably there will be questions in our exam. It will be very important for our final exam, the things that we are going to discuss right at this moment. And this is the actual pillars of this particular chapter. So the different sort of methods that we apply for appraising an employee's performance. So you can have a look on this slide, then I will discuss about these particular issues. Okay, so there are 10 different methods that we can apply. Now the question can come from your side, that whether these 10 particular methods are very required for all the organizations. I will reply that no, organization can follow only one particular method to appraise the employee's performance, or they can follow the bunch of different methods for appraising the employee's performance. They can create a pool of 1, 2, and 3, and by these 3 different methods they can appraise the employee's performance. Okay, and now you can ask me another question, that whether these 10 particular methods satisfy all the concepts of the appraisal methodologies. I will reply no. There might be some other methods that we can apply for checking the employee's performance, like which has not been mentioned in this particular slide, that is 360-degree feedback. So we can apply this sort of method for checking or for appraising the employee's performance as well. So there are some other forms of methods that we can apply for appraising the employee's performance, but these 10 different methods are very important that we can use in our Bangladeshi perspective or in the subcontinental part. So these 3 different methods, or these 3 different methods that can come into our exam out of these 10 particular methods. So there might be a question in your exam that discuss 3 or 4 different methods of performance appraisal. This can be the category number 1, but the category number 2 will be like that. Discuss about the graphic rating scale and narrative forms, or the management by objectives forms of performance management or performance appraisal methods. So I can assure you that there can be 2 category of your questions that can put into your exam. One is discuss 3 different methods of performance appraisal, or it can be like that they can mention 2 or 3 names of the particular methods, and then they can ask, discuss about it. So it can be both the ways. So now I'm going to discuss about these particular issues, as it is very important for our final exam. So there is no discussions into the latter part of our slides that is suggesting about the individual issues, but I'm going to discuss these things one by one. The first important methods that we are experiencing from this particular slide, that is number 1, graphic rating scale. Now the question is, what is graphic rating scale? Probably you may have heard the name of these things, graphic rating scales. So in this particular method, what we actually try to do, we will always try to do, we try to set a particular parameter, or we try to set a particular indicator, or we try to set a particular trait. Say for example, we are setting some traits like the reliability, or the productivity, or the efficiency, or the timeliness. So I have mentioned 4 different traits of a particular person or for a particular employee. Then after setting the traits, then we will actually set the values. You have heard the name of Likert scales. So in Likert scales, we have 5 different dimensions, 1 to 5. That is good to worst. So we can set the standards like good, then better, then best, okay, then more better, and then we can set the standards most satisfactory. So
satisfactory, we can also set the standards like that, satisfactory to dissatisfactory. Okay, then whenever we are going to appraise that particular employee's performance, say for example Mr. Rohim, and we are going to appraise Mr. Rohim's performance. So in case of we are trying to appraise that particular employee's performance on basis of his productivity. So productivity will be the traits, and we are setting the standards from satisfactory to dissatisfactory. Now as a rater or as a immediate supervisor, I will have to appraise the Rohim's performance. So for Rohim's productivity, I will give him satisfactory. So for example, the second indicator might be like that, timeliness. Second indicator might be timeliness. I'm giving Mr. Rohim dissatisfactory. The third indicator may be his attitude, and I'm giving himself again satisfactory. So say for example, I am choosing 5 different indicators to appraise that particular employee's performance, and I am giving every time satisfactory, dissatisfactory, highly satisfactory, highly dissatisfactory. So in that particular way. So whenever I'm following this sort of method to appraise an employee's performance, that means I'm setting the particular traits, and I am also setting the values from satisfactory to dissatisfactory. And whenever I am making the link up in between these two, that is the basic concept of graphic rating. I guess you are very clear about this particular issues, that whenever we are setting the traits and we are valuing the performance of an employee by satisfactory to dissatisfactory, it can be average also. So whenever we are appraising an employee's performance by following this particular method, that is called graphic rating scale. Now the question is, what is the advantage of this particular method? The advantage is that it is very simple. So we can appraise 50 employees performance by following a particular structure. By following a particular structure, we can appraise 50 or more than that sort of employees performance. So that is the concept of graphic rating scale. Number 2, that is alternations ranking. So what we experience in the class. So say for example, in a class or in a classroom, there are 50 students or 60 students, but 60 students does not take the place of number 1 or number 2 or number 3. So someone comes and arrives as a number 1 positions, and someone takes the place of number 2, number 3, number 4, like that. So whenever we are giving the rank according to that particular person's performance, that is called the alternation ranking method. It is very simple process. The things that we experience in the classroom performance. Someone was getting the positions of first, someone is getting the position of second or third. So that is alternation ranking method. So if there are 10 employees in a particular department, we can say that Mr. Rohim is 1, Mr. Bakir is 2, Mr. Zubair is 3. So this is the sense of our alternation ranking method. And in number 3, what we are seeing, that paired comparison method. So paired comparison method is giving us the sense that whenever we compare Mr. X with Mr. Y, that is the sense of paired comparison method. That means whenever you perform in presentations, I'm thinking that the first particular participant was very good. And then whenever the second particular participant arrives, I feel that he will be more good, or he will be better than the first performer. So what actually peeped into my head? The thing is, I'm going to compare the second one with the first one. As the first participants have done well, so I'm expecting that the second particular participants will be better, and he will actually perform more better than the first one. So that is actually the comparison or appraisal that a particular immediate supervisor can follow. That he actually try to compare with his group or with his particular team. Say for example, in a marketing department, there are 5 different employees who are doing the same sort of jobs. Okay, so we are actually comparing Mr. X out of these 4 different others. Okay, so that is the basic concept of paired comparison method. ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে আমরা যখন ওই ব্যক্তিটাকে তার গ্রুপের বাকিদের সাথে কম্পেয়ার করতেছি, তখন এটা হয়ে যাচ্ছে পেয়ার্ড কম্পারিজন মেথড। হ্যাঁ,
তার মানে তার টিমের সাথে আমরা তাকে কম্পেয়ার করতেছি। Number 4, that is force distribution method. In this particular method, what we actually try to do, we try to actually set the percentage. How we can do that? We can divide the overall 100% marks in 5 different dimensions. Say for example, 10% super performer, then 20% average performer, then rest 30% low average performer, then remaining 40% will be the very bad performers. So we can categorize into 4 different sections like that. And whenever we are comparing this particular employee or a particular employee, then Mr. Rohim or Mr. Karim, then we are putting that Mr. Rohim or Mr. Karim to the 10% or to the 20% or to the remaining 40%. So that's the concept of force distribution method. That means we have actually categorized 4 different percentage: 10% for the super performers, then 20% for the average performers, then rest 30% for the low average performers, and the remaining 40% for the worst performers. And whenever we are appraising Mr. Rohim's performance, we are putting Mr. Rohim to the low performers or to the super performers. So we are putting that particular employees onto the different particular percentages portions. তার মানে হচ্ছে আমরা যখন পার্সেন্টেজ ঠিক করে কোন একটা এমপ্লয়িকে সেই পার্সেন্টেজের ভেতরে তার আসলে পারফরম্যান্স কেমন হইলো এটা ডিপেন্ড করবে তার যে অ্যাট্রিবিউট গুলো আমরা আসলে অ্যাপ্রেজ করতে চাচ্ছি, সেই অ্যাপ্রেজ মানে সেই পার্টিকুলার অ্যাট্রিবিউটস গুলা যদি আমরা যথাযথভাবে তার মধ্য থেকে পাই, তখন আমরা তাকে সুপার পারফর্মার্স বলে দিচ্ছি, অথবা তাকে যদি তার থেকে আমরা ওইগুলো না পাই তাহলে আমরা তাকে ওয়ার্স্ট পারফর্মার বলে দিচ্ছি। তার মানে আমরা একটা ক্যাটাগরি ঠিক করে নিলাম, পার্সেন্টেজ ক্যাটাগরি, এবং ওই পার্টিকুলার এমপ্লয়ির পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে আমরা কিন্তু তাকে ওই ক্যাটাগরিতে ফেলে দিচ্ছি। দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি গিভিং আস দ্য সেন্স অফ ফোর্স চয়েস ডিস্ট্রিবিউশন। চয়েস শব্দটা এখানে নেই, বাট পুরো টার্মসটা যদি আমি বলি সেটাকে বলা হয় ফোর্স চয়েস ডিস্ট্রিবিউশন মেথড। তার মানে পার্সেন্টেজ ক্যাটাগরি করে কোন একটা এমপ্লয়িকে আমরা সেই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করে দিচ্ছি। ইন নাম্বার 5, what we are seeing, that is critical incident method. এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা মেথড। ইন দ্যাট পার্টিকুলার মেথড, what we actually try to do, we try to actually come up with the very good or very bad examples of that particular employee. হ্যাঁ, আমরা কোন একজন ব্যক্তির পারফরমেন্সকে অ্যাপ্রেজ করতে যে যখন তার গুড বিহেভিয়ার এবং ব্যাড বিহেভিয়ার গুলো আমরা কাউন্ট করব, তখন সেটাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল ইনসিডেন্ট মেথড। সে ফর এক্সাম্পল, an organizational policy is that no one will be allowed to receive any phone call during the important meeting time. হ্যাঁ, যখন কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং টাইম চলবে তখন কেউ মানে ফোন রিসিভ করতে পারবে না। এটা যদি অর্গানাইজেশনের পলিসি হয়, তাহলে ওই অর্গানাইজেশনে কোনো এমপ্লয়ি যদি কাজ করে এবং সেই মিটিং এ অংশগ্রহণ করে, তাহলে কিন্তু কি হতে পারে যে ওই এমপ্লয়ি যদি ফোন রিসিভ করে, কোন একজন পার্টিকুলার এমপ্লয়ি যদি ফোন রিসিভ করে, ইট উইল বি টার্মড অ্যাজ আ ভেরি ব্যাড ওয়ান। সো আমরা এই যে ক্রিটিক্যাল ইনসিডেন্ট মানে এই ঘটনাটা যে ঘটলো এটাকে রেকর্ড করলাম। আবার ওই পার্টিকুলার এমপ্লয়ির কোনো ভালো কাজ থাকতে পারে, হ্যাঁ, যে সে অর্গানাইজেশনের হয়ে এই পার্টিকুলার সেশনে সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে, তার মানে তার প্রোডাক্টিভিটি সবচেয়ে বেশি। সো এটাকে আমরা বলবো তখন ভেরি গুড ওয়ান। তো এইরকম ভালো এবং খারাপ গুলোকে যদি আমরা রেকর্ড করি ওই পার্টিকুলার পার্সনের এমপ্লয়ির, আমরা যদি পারফরমেন্সকে অ্যাপ্রেজ করি, তখন সেটাকে বলা হবে ক্রিটিক্যাল ইনসিডেন্ট মেথড। দ্যাট মিনস উই আর অ্যাপ্রেজিং অ্যান এমপ্লয়িজ পারফরমেন্স বেসড অন that particular good examples or particular bad examples. So আমরা এটা রেকর্ড রাখতেছি এবং সেটার উপর ভিত্তি করে ওই পার্টিকুলার এমপ্লয়ির ভালো কি খারাপ আমরা সেটাকে মূল্যায়ন করতেছি। That is called critical incident method. That means in that particular case we are just focusing onto the critical parts of the performances. Number 6, that is narrative forms. That is the very simplest forms, I will say. Narrative forms মানে হচ্ছে you are maintaining diary, you are maintaining the records of that particular employee. Okay, so whenever you are going to appraise a particular employee's performance, what you are doing, you are just keeping the record of all the activities that the particular employee performs. তো সে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বা যতক্ষণ আপনার অফিসে থাকতেছে সে কি কি কাজ করতেছে আপনি সবগুলোর একটা ডেসক্রিপটিভ কি বলবো যে ডেসক্রিপটিভ একটা ডিসকাশন আপনি লিখে রাখতেছেন আপনার ডায়েরিতে, এবং যখন তাকে অ্যাপ্রেজ করার দরকার হচ্ছে তখন আপনার
ওই ডায়েরিটাই বলে দিচ্ছে তাকে কিভাবে আপনি অ্যাপ্রেজ করবেন, তার মানে সে কি ভালো করেছে নাকি সে খারাপ করেছে। So that is the sense of narrative forms. That means whenever we are keeping the record of every details of that particular employee and we are appraising that particular employee's performance based on this record or diary, that is giving us the sense of narrative forms, the very simplest form. Number 7, which is very important, that is behaviorally anchored rating scales. আচ্ছা, behaviorally anchored rating scales মানেটা হচ্ছে কি, it is the combinations of 3 different forms. আমরা প্রথমে যেটা আলোচনা করলাম গ্রাফিক রেটিং স্কেল, তারপরে আমরা যেটা আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে নাম্বার 6 যেটা আলোচনা করলাম ন্যারেটিভ ফর্মস, এবং আমরা আরেকটা আলোচনা করেছি নাম্বার 5 এর, সেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ইনসিডেন্ট। তো এই বিহেভিয়ারাল রেটিং স্কেলস বা বিহেভিয়ারালি অ্যাঙ্কার্ড রেটিং স্কেল, এটা হচ্ছে 3টা ফর্মের কম্বিনেশন, যেখানে আমরা গ্রাফিক রেটিং স্কেলও দেখতে পাই, যেখানে আমরা ক্রিটিক্যাল ইনসিডেন্টও দেখতে পাই, এবং যেখানে আমরা ন্যারেটিভ ফর্মসও দেখতে পাই। এটা কিভাবে সম্ভব? এটা সম্ভব হয় এইভাবে যে আমরা কোনো একটা পার্টিকুলার এমপ্লয়কে 3টা প্যারামিটার দিয়ে জাজ করতে চাচ্ছি। সে ফর এক্সাম্পল, আমরা মিস্টার রহিমকে তার তার পার্টিকুলার এফিসিয়েন্সি বা তার প্রোডাক্টিভিটি দিয়ে আমরা তাকে মেজার করতে চাচ্ছি। তো বিহেভিয়ারালি অ্যাঙ্কার্ড রেটিং স্কেল সেটা কিভাবে করবে? প্রথমেই প্রোডাক্টিভিটিকে সে ইনপুট দিবে, যেটা হচ্ছে তার ট্রেডস, যেটা আমরা আমাদের মেথড নাম্বার 1 এ করে এসেছি। তার মানে প্রথমে একটা ট্রেড ঠিক করে নিয়েছি, এরপরে আমরা সেটাকে কি করব, নাম্বার 5 এ নিয়ে আসবো। নাম্বার 5 এ আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? ক্রিটিক্যাল ইনসিডেন্ট মেথড। তার মানে এই যে প্রোডাক্টিভিটির কথা বললাম বা এফিসিয়েন্সির কথা বললাম, যে ট্রেডটাই আমরা ধরে নেই না কেন, সেটার উপর ভিত্তি করে তার ক্রিটিক্যাল ইনসিডেন্ট গুলো কি, তার মানে সে এই প্রোডাক্টিভিটিতে কখন সবচাইতে ভালো করেছে আর কখন সে সবচাইতে খারাপ করেছে। দ্যাট মিন্স আফটার সেটিং দ্য ট্রেডস দেন উই গো ফর critically showing the examples whether he has shown the very good one or whether he has shown the very bad one. তো এই বিষয়টাকে আমরা রেকর্ড করি সেকেন্ড স্টেপে এসে। আর থার্ড স্টেপে যে আমরা যেটা করি ন্যারেটিভ ফর্মস, তার মানে হচ্ছে এই যে ব্যাপারটা মানে প্রোডাক্টিভিটি বা এফিসিয়েন্সি আমরা জাজ করতেছি, আমরা নাম্বার 3 এ এসে যেটা করি সেটা হচ্ছে ন্যারেটিভ ফর্মসে বলি যে কেন তার প্রোডাক্টিভিটি অনেক বেশি বা কেন তার প্রোডাক্টিভিটি অ্যাভারেজ বা কেন তার প্রোডাক্টিভিটি লোয়ার অ্যাভারেজ, হ্যাঁ, অথবা খারাপ। So এই যে ব্যাপারটা, তার মানেটা হচ্ছে behaviorally anchored rating scale এ we try to combine 3 different methods in that particular concept. Number 1 is graphic rating scale, number 2 is critical incident method, and number 3 that is narrative forms. এই তিনটাকে মার্জ করে যখন আমরা একটা মেথডকে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করি তখন সেটাকে আমরা বলি behaviorally anchored rating scale. আচ্ছা, আমরা এটা সুবিধা অসুবিধা দেখবো একটু পরে, ঠিক আছে? এটার ব্যাপারে আমরা আলাদা একটা স্লাইডই দেখবো। Number 8, that is management by objectives, which is very important one. Management by objectives মানেটা হচ্ছে the corporate management team will set a standards and all the departmental activities will be followed by this particular goal. তার মানেটা হচ্ছে আমার যে কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট টিম আছে বা অর্গানাইজেশনের যে ওভারঅল টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট আছে, তারা নিজেরা একটা গোল সেট করবে and all the other departmental goals will try to follow these corporate goals. এটা হচ্ছে মূলত ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভস। তার মানে হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট যে অবজেক্টিভটা ঠিক করে দিচ্ছে, মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টসও সেটা ফলো করবে, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টও সেটা ফলো করবে, এবং আমার অন্যান্য যে ডিপার্টমেন্ট গুলো আছে সেটাও সেই পার্টিকুলার কর্পোরেট গোলটা বা ম্যানেজারিয়াল গোলটা ফলো করে যখন নিজেদের গোলটা ঠিক করবে, ইন্ডিভিজুয়াল ডিপার্টমেন্টাল গোল ঠিক করবে, তখন সেটাকে আমরা বলবো ম্যানেজমেন্ট বাই objectives. তার মানে management will set a particular corporate goal and all the other departmental goals will actually follow this corporate goal. That is the actual sense of management by objectives. আচ্ছা, আমরা এটারও সুবিধা অসুবিধা একটু পরে দেখবো। নাম্বার 9 আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে computerized and web based performance appraisal. Okay, that means whenever we are appraising an employee's performance based on the computerized system or the web based performance appraisal system, it is giving us the sense of our computerized or web based performance appraisal system. তার মানে আমি ধরেন এখানে ন্যারেটিভ ফর্মসই ফলো করতেছি, কিন্তু আমি কম্পিউটারাইজড একটা মেকানিজম ফলো করে এই কাজটা করতেছি, অথবা ধরেন আমি গ্রাফিক রেটিং টেক করতেছি, সেটাকেও একটা আমার একটা সফটওয়্যার দিয়ে আমি আসলে করার চেষ্টা করতেছি, তখনই এটা কিন্তু ওই সেন্সটা আমাদেরকে দিচ্ছে, দ্যাট ইজ কম্পিউটারাইজড অর ওয়েব বেসড। এটা আমি কিন্তু সফটওয়্যার ইউজ না করে এক্সেলেও করতে পারি বা অন্য কোনো ফর্মেও করতে পারি, মাইক্রোসফট অফিস দিয়েও করতে পারি, তখন কিন্তু এটা আমার নর্মাল যে গ্রাফিক রেটিং বা যখন যেটা আমি ফলো করছি তখন সেটাই হচ্ছে। কিন্তু যখন এটা আমি আলাদা সফটওয়্যার বা অ্যাপস এর মাধ্যমে করার চেষ্টা করতেছি, এই অ্যাপ্রেজাল ইস্যুসটাকে বা টেকনিকটাকে যখন আমি এভাবে ফলো করতেছি, তখন কিন্তু সেটার
অন্য কোনো মেথড থাকতেছে না, দ্যাট ইজ গোয়িং ইনটু দ্য সেন্স অফ কম্পিউটারাইজড অর ওয়েব বেসড পারফরম্যান্স অ্যাপ্রেজাল সিস্টেম। এন্ড দ্য লাস্ট ওয়ান দ্যাট ইজ দ্য মার্জড মেথডস, যেটা আমি একটু আগেই বলেছি যে অর্গানাইজেশন একটা দুইটাও ফলো করতে পারে, কিন্তু আবার অর্গানাইজেশন যেটা করতে পারে দে ক্যান ফলো দ্য মার্জ অর পুল অফ ডিফারেন্ট মেথডস, তখন সেটা হয়ে যায় মার্জড মেথডস। সো ফর এক্সাম্পল এবিসি কোম্পানি সে ন্যারেটিভ ফর্মসও ফলো করতেছে, আবার হচ্ছে সে ফোর্স ডিস্ট্রিবিউশনও ফলো করতেছে, অথবা সে পেয়ার কম্পারিজনও ফলো করতেছে, তখন এটা হয়ে গেল মার্জড মেথডস। হ্যাঁ, এখন অনেক অর্গানাইজেশনই মাল্টিন্যাশনাল অর্গানাইজেশন গুলো কিন্তু কোন একটা পার্টিকুলার মেথডে না যেয়ে তারা বাঞ্চ অফ মেথডকে ফলো করে, তার মানে কয়েকটা মেথড নিয়ে তারা হচ্ছে একটা অ্যাপ্রেজাল টেকনিক ফলো করে, তখন কিন্তু সেটা মার্জড মেথড হয়ে যায়। ঠিক আছে, আচ্ছা আমি আবারও বলতেছি, পরীক্ষায় কোন একটা পার্টিকুলার মেথড নিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্য অল্টারনেশন র্যাঙ্কিং মেথড অর হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্য ক্রিটিক্যাল ইনসিডেন্ট মেথড, অথবা আপনাকে এভাবেও জিজ্ঞেস করতে পারে যে ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য 4 ডিফারেন্ট টুলস অফ পারফরম্যান্স অ্যাপ্রেজালস। হ্যাঁ, এই কোয়েশ্চেনটা পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা খুবই বেশি। সো আপনাদের এটার ব্যাপারে আরো ভালো ধারণা দিবে আমাদের নেক্সট স্লাইড গুলো, মানে স্পেশালি আমাদের যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট মেথডস, যেটা আসলে আমাদের একটু কখনো কখনো বুঝতে সমস্যা হয়, সেগুলো নিয়ে আমি আরেকটু মোরাল জাস্টিফিকেশনের দিকে যাচ্ছি, যাতে করে আপনার আরেকটু ক্লিয়ার ধারণা হয়। দ্যাট ইজ দ্য ভার্স, যেটা আমরা একটু আগেই বলে আসলাম, দ্যাট ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ 3 ডিফারেন্ট মেথড, আমরা একটু আগেই বলেছি। সেখানে আমরা গ্রাফিক রেটিংও ফলো করি, ক্রিটিক্যাল ইনসিডেন্টও ফলো করি, আবার এট দ্য সেম টাইম আমরা ন্যারেটিভ ফর্মসও ফলো করি। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পাঁচটাতে, একটু খেয়াল করেন আপনারা, যে পাঁচটা মানে স্টেপের কথা বলতেছে, সেটা হচ্ছে কিরকম, বা পাঁচটা কম্পোনেন্টস এর কথা বলতেছে। ফার্স্ট হোয়াট উইল হ্যাভ টু ডু, উইল হ্যাভ টু রাইট দ্য ক্রিটিক্যাল ইনসিডেন্টস, যেটা একটু আগেই বললাম যে এই ভার্সে কিন্তু আমরা ক্রিটিক্যাল ইনসিডেন্ট মেথডটাও ফলো করি। তো ক্রিটিক্যাল ইনসিডেন্টটা থাকবে এখানে ডেভেলপ পারফরম্যান্স ডাইমেনশনস। ডাইমেনশনস এর ব্যাপারে বলতে গেলে আমাকে বলতে হবে ওই গ্রাফিক রেটিং স্কেলে যে ট্রেটের কথা বলে আসছি, সেটাই হচ্ছে পারফরম্যান্স ডাইমেনশনস। তার মানে কোন পারফরম্যান্স ডাইমেনশনের উপর ভিত্তি করে তাকে আমরা অ্যাপ্রেস করতেছি, এটা কি প্রোডাক্টিভিটি, নাকি এটা এফিসিয়েন্সি, নাকি এটা তার টাইমলিনেস, নাকি এটা তার অ্যাটিটিউড। সো যেটা আমরা ফলো করতেছি, এটা বার্ডস এর মধ্যে আমাদের এটাও থাকতে হবে। রিঅ্যালোকেট ইনসিডেন্টস, এখানে আমরা রিঅ্যালোকেট করে দিচ্ছি আমাদের ঘটনাগুলোকে, ইনসিডেন্টস গুলোকে। তার মানে হচ্ছে যখন আমরা ক্রিটিক্যাল ইনসিডেন্টস বলতেছি, তখন কিন্তু আমরা বলে দিচ্ছি যে আসলে কখন সে ভালো করেছে, কখন সে খারাপ করেছে। তারপর হচ্ছে নাম্বার 4 এ আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কেল দ্য ইনসিডেন্টস, এগুলাকে কিন্তু আমরা একটা মানে ফরম্যাটে নিয়ে যেতে পারি। সেটা হচ্ছে যে আমরা এইগুলার ক্ষেত্রে বলতে পারি যে এই যে ইনসিডেন্টস গুলো ঘটেছে, এটা কি অর্গানাইজেশনের জন্য ভালো কি খারাপ, ভালো হলে কতটুকু ভালো, এটা অর্গানাইজেশনের গোল অ্যাচিভমেন্টে কি পরিমাণ কন্ট্রিবিউট করেছে, সেটার একটা স্কেলিং আমরা এখানে শো করতে পারি। ফাইনালি দ্যাট ইজ ডেভেলপ আ ফাইনাল ইনস্ট্রুমেন্ট, তার মানে হচ্ছে এই পুরো কাজটাকে যখন আমরা ইন্টিগ্রেট করে করব, তখন সেটাকে আমরা বলতেছি ডেভেলপমেন্ট অফ বার্স টেকনিক। তার মানে বিহেভিয়ারালি অ্যাঙ্কারড রেটিং স্কেলটাকে আমরা আসলে এইভাবে ডেভেলপ করে থাকি। আচ্ছা, আমরা ডান দিকে যেটা দেখতে পাচ্ছি এখন, সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডভান্টেজেস অফ বার্স। ভার্সের অ্যাডভান্টেজেস গুলো কি, আমি একটু আগেই বলেছি যে যখন একটা পার্টিকুলার টেকনিক আমরা আসলে কয়েকটা পার্টিকুলার টেকনিকের কম্বিনেশনে করব, তখন কিন্তু সেটার কিছু এক্সট্রা বেনিফিট থাকবে। এক্সট্রা বেনিফিটের মধ্যে একটা কি, মোর অ্যাকিউরেট গেজ। আমরা আসলে এই যে অ্যাপ্রেজালটা করতেছি, এটা মোর ইফেক্টিভ হবে যখন আমরা কয়েকটা কম্বিনেশন করে করব। কারণ একটা এমপ্লয়ি হয়তো বা কোনো একটা পার্টিকুলার ইন্ডিকেটরে সে ভালো নাও হইতে পারে, কিন্তু আমি তাকে যখন ডিফারেন্ট মেথড গুলো, এবং ডিফারেন্ট মেথডের ডিফারেন্ট অবজেক্টিভস থাকে, পারপাস থাকে, আমি যখন কয়েকটা দিয়ে করব, তখন তার ভালোটাও আমার কাছে আসবে, তার খারাপটাও আমার কাছে আসবে। সো মোর অ্যাকিউরেট গেজ বা অ্যান্টিসিপেশনটা আমরা করতে পারি বার্ডস এর মাধ্যমে। নাম্বার 2 হচ্ছে ক্লিয়ার স্ট্যান্ডার্ডস। আমরা এর মাধ্যমে কিন্তু ওই যে আমি একটু আগে বললাম গ্রাফিক রেটিং স্কেলে যে আমরা ট্রেডটা ঠিক করি, ক্রিটিক্যাল ইনসিডেন্ট মেথডে যে আমরা আসলে গুড এক্সাম্পলস ব্যাড এক্সাম্পলস গুলোকে নিয়ে আসি, অথবা ন্যারেটিভ ফর্মসে যে আমরা ওভারঅল ডিসকাশনে যাই। তার মানে এটা হচ্ছে এই ভার্স মেথডে কিন্তু আমরা যেহেতু তিনটে একসাথে করি, আমাদের ক্লিয়ার স্ট্যান্ডার্ডসটা আমরা পেয়ে যাই। তারপর হচ্ছে ফিডব্যাকটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়। হ্যাঁ, যেহেতু অনেকগুলো মেথডকে আমি এখানে অ্যাপ্লাই করতেছি, কনসিস্টেন্সি থাকে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইমেনশনস আমরা সেট করতে পারি। সো দিস অল আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ আওয়ার ভার্স মেথড। Now we are going to another important part, যেটা আমরা একটু আগে ডিসকাস করে আসছি, ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভস। হ্যাঁ, যে the overall organizational policy will be followed by that other departmental policy। তার মানে হচ্ছে আমরা ওভারঅল যে অর্গানাইজেশনাল ম্যানেজমেন্ট যে পলিসিটা থাকবে, সেটা সবগুলো ডিপার্টমেন্ট যখন ফলো করে আগাবে, তখন আমরা সেটাকে বলতেছি ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভস। তো আমরা একটু দেখি যে ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভসটা আসলে কিভাবে হয়ে থাকে একটা অর্গানাইজেশনের ভেতরে। নাম্বার 1 এ দেখেন, সেটিং দ্য অর্গানাইজেশনাল গোল। কারণ প্রথমেই যেটা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে অর্গানাইজেশনের একটা নিজস্ব কর্পোরেট গোল থাকতে হবে। নাম্বার 2 তে সেটিং দ্য ডিপার্টমেন্টাল গোলস। ওই কর্পোরেট গোলটাকে অ্যাচিভ করার জন্য ডিপার্টমেন্টাল গোলস গুলো কিন্তু আমরা এখানে সাপোর্ট দিচ্ছে।
নাম্বার 3 তে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডিসকাশনস অফ ডিপার্টমেন্টাল গোলস। তার মানে হচ্ছে এখানে ডিপার্টমেন্টাল গোলগুলোকে কিন্তু আমাকে ডিসকাস করতে হচ্ছে যে whether I have set this departmental goals to achieve my corporate goals। ঠিক আছে। নাম্বার 4 এ আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডিফাইনিং এক্সপেক্টেড রেজাল্টস। তার মানে ওই যে আমার কর্পোরেট গোল সেটাকেও আমার ডিফাইন করতে হবে যে আমি আসলে কতটুকু অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি। আর ডিপার্টমেন্টাল গোলস গুলোরও একটু কোয়ান্টিফাই করতে হবে। কেন? কারণ এই ডিপার্টমেন্টাল গোলস গুলো দিয়ে আমি আসলে ওই স্ট্র্যাটেজিক গোলে পৌঁছাতে পারবো কিনা সেইটা আমাকে এই ডিপার্টমেন্টাল গোলগুলো সাজেস্ট করবে বা বলে দিবে। তো এই কারণে আমাকে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টাল গোলসকেও আসলে কোয়ান্টিফাই করতে হবে। নাম্বার 4। নাম্বার 5 হচ্ছে কন্ডাক্টিং পিরিয়ডিক পারফরমেন্স রিভিউস। তার মানে হচ্ছে এই যে ওভারঅল গোলটা যেটা আমি একটা লম্বা সময়ের জন্য নির্ধারণ করেছি সেটা অ্যাচিভ করার জন্য আমাকে পিরিয়ডিক অ্যাসেসমেন্টে যেতে হবে। তার মানে আফটার 2 মান্থস, 3 মান্থস, 4 মান্থস অর 6 মান্থস অর 1 ইয়ার আমাকে কিন্তু একটা অ্যাসেসমেন্টে যেতে হবে যে আসলে আমার যে কর্পোরেট গোলটা আছে বা ওভারঅল গোলটা আছে এটা এই ডিপার্টমেন্টাল গোলগুলো অ্যাচিভ করতে পারবে কিনা। ঠিক আছে, সেটার একটা পিরিয়ডিক অ্যাসেসমেন্ট আমার থাকলে আমার লং টার্মে ওই কর্পোরেট গোলটা অ্যাচিভ করাটা সহজ হবে। তার মানে এখানে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে, এবং লাস্টে যেটা আমরা দেখতেছি সেটা হচ্ছে প্রোভাইডিং ফিডব্যাক। তার মানে এই পুরো কাজটা আসলে ঠিকভাবে হচ্ছে কি হচ্ছে না। তার মানে হচ্ছে এই ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভসটা আমাকে অ্যাচিভ করার জন্য আমাকে কিন্তু দিস আর দ্য স্টেপস দ্যাট উই নিড টু ফলো। ঠিক আছে। সো আমাদের ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভ যদি আমরা করব বলে সিদ্ধান্ত নিই তাহলে আমাদেরকে এই স্টেপগুলো ফলো করতে হবে। ওভারঅল অর্গানাইজেশনাল গোলসটাও ঠিক করতে হবে এবং এট দ্য সেম টাইম ডিপার্টমেন্টাল গোলস গুলোকে কোয়ান্টিফাই করতে হবে এবং দুটার মধ্যে অ্যালাইনমেন্ট থাকতেছে কিনা এটা দেখতে হবে। ঠিক আছে। সো দ্যাটস দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ আওয়ার ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভস। এখানে আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভস এর কোনো প্রবলেম আসলে আমরা আসলে ফেস করি কিনা। হ্যাঁ, অনেক সময় আমাদের যদি মানে কর্পোরেট গোলের কথা বলতেছি আমরা, যদি আমাদের কর্পোরেট গোলটা যদি আমরা ঠিকভাবে সেট করতে না পারি বা এটা যদি আমাদের কাছে পরিষ্কার না হয়, স্পেসিফিক না হয়, মেজারেবল না হয়, অ্যাটেইনেবল না হয়, তখন কিন্তু আমাদের ডিপার্টমেন্টাল গোলস গুলো যতই ভালো করুক না কেন তখন কিন্তু অ্যালাইনমেন্টটা করা যায় না। কারণ আমার যদি শুরুতেই যদি গলদ থাকে তাহলে কিন্তু আমার পরবর্তীতে ডিপার্টমেন্টাল অ্যাক্টিভিটিস গুলো আসলে ওই বিষয়টাকেই ফলো করে আগাচ্ছে, তো তখন আর কি এই সমস্যাটা থেকে যায়। তারপরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি প্রবলেম অফ আওয়ার দিস মেথড, দ্যাট ইজ টাইম কনজিউমিং অ্যাপ্রেজাল প্রসেস। হ্যাঁ, এটাতে কিন্তু আমাদের একটু বেশি সময় লেগে যায়। বেশি সময় লাগে এই কারণে, কারণ আমাদের সবসময় কর্পোরেট গোলটাকে মাথায় রেখে কিন্তু ডিপার্টমেন্টাল গোলগুলোকে আমাদের এক্সিকিউট করতে হয়। তো তখন দেখা যায় অনেক সময় ওই ডিপার্টমেন্টাল গোলগুলোর যে কোঅর্ডিনেশনের যে ব্যাপারটা তখন অনেক সময় সেটা ঠিকমতো হয়ে ওঠে না, কারণ এক এক ডিপার্টমেন্ট এক এক পলিসিতে বিশ্বাস করতে পারে উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন। সো আমাদের টাইম কনজিউমিং হয়ে যায় অনেক সময়। ফাইনাল যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কনফ্লিক্ট উইথ সাবঅর্ডিনেটস ওভার দ্য অবজেক্টিভস। ঠিক আছে, যে অনেক সময় আমাদের এমপ্লয়ীদের মধ্যে কনফ্লিক্ট দেখা দেয়, যে ফাইন্যান্সিয়াল যে ডিপার্টমেন্ট আছে, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, তারা হয়তোবা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের সাথে মানে কমিউনিকেট করতেছে না বা হচ্ছে ঠিকমতো কোঅপারেট করতেছেন টু অ্যাচিভ দ্য ওভারঅল গোলস। তো এই যে এই বিষয়গুলো মানে ডিপার্টমেন্টাল কোঅর্ডিনেশনটা যখন অভাব হয় তখন কিন্তু ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভসটা কাজ করে না। কারণ ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভস তখনই সাকসেসফুল হবে যখন সবগুলো ডিপার্টমেন্ট একসাথে কাজ করবে। হ্যাঁ, তো অনেক সময় দেখা যায় ডিপার্টমেন্টের ভেতরে ইন্ট্রা কনফ্লিক্ট থাকে বা ইন্টার কনফ্লিক্ট থাকে, ডিপার্টমেন্টের ভেতরেও থাকে আবার ডিপার্টমেন্ট টু ডিপার্টমেন্টও থাকে, যেটাকে আমি বললাম ইন্ট্রাও থাকে ইন্টারও থাকে। হ্যাঁ, তখন কিন্তু আমাদের এই ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভসটা আসলে ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। সো দ্যাট আর সাম সর্ট অফ লিমিটেশনস অফ দিস প্রসেস। এখন আমরা যেটাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটু আগে বললাম আপনাদেরকে যে কম্পিউটারাইজড বা ওয়েব বেসড পারফরম্যান্স অ্যাপ্রেজাল সিস্টেম। তার মানেটা হচ্ছে আমরা যখনই কোনো সফটওয়্যার বা অ্যাপস ইউজ করতেছি আমাদের অ্যাপ্রেজাল করার জন্য, তখন কিন্তু সেটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের কম্পিউটারাইজড অর ওয়েব বেসড পারফরম্যান্স অ্যাপ্রেজাল সিস্টেম। আচ্ছা, এটার ব্যাপারে আরো দুই একটা তথ্য আমি একটু শেয়ার করি। নাম্বার 1 হচ্ছে ইট অ্যালাউস দ্য ম্যানেজার্স টু কিপ নোটস অর সাবঅর্ডিনেটস। আমি একটু আগেই বলেছিলাম আপনাদেরকে যে আমি যখন ডায়েরি মেথডটাই করতেছি তখন এটাকে যখন আমি কোনো একটা সফটওয়্যার বা অ্যাপস এর মাধ্যমে করতেছি তখন কিন্তু সেটাকে আমরা নাম দিচ্ছি কম্পিউটারাইজড অর ওয়েব বেসড পারফরম্যান্স অ্যাপ্রেজাল সিস্টেম। তো সেই বিষয়টার ক্ষেত্রে যেটা সুবিধা সেটা হচ্ছে যে আমরা সাবঅর্ডিনেটসদের রেকর্ডটাকে কিপ করতে পারতেছি বা মেইনটেইন করতে পারতেছি। নোটস ক্যান বি মার্জড উইথ দ্য এমপ্লয়িজ রেটিংস। তার মানে হচ্ছে কিন্তু এখানে আমরা যে সফটওয়্যার বা অ্যাপস এর মাধ্যমে কাজটা করতেছি আমরা কিন্তু তাকে রেটিং করতে পারতেছি। ঠিক আছে, ওই অ্যাপস এর বদলতে বা ওই সফটওয়্যারের বদলতে, যেটা আমরা গ্রাফিক রেটিং স্কেলে যেটা আমরা করে আসছি। ঠিক আছে, তো এটাকে যখন আমরা কোনো সফটওয়্যারের মাধ্যমে করতেছি ইট গিভস আস দ্য সেন্স অফ অর বেনিফিটস অফ এমপ্লয়িজ রেটিংস। এমপ্লয়ি রেটিংটাকে আমাদের আরো সহজ করে দেয়। সফটওয়্যার জেনারেটস রিটেন টেক্সট টু সাপোর্ট অ্যাপ্রেজালস। তার মানে এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের আমরা সাপোর্ট পাচ্ছি যে অ্যাবাউট হাউ টু গেট দ্য রিটেন টেক্সট অফ দ্যাট অ্যাপ্রেজাল।
হ্যাঁ, আমাদের যাতে মানে লম্বা সময় আমি এই রেকর্ডটাকে রাখতে পারি, সেটারও সুবিধা কিন্তু আমার এই কম্পিউটারাইজড ওয়েব বেসড পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল সিস্টেমটা দিচ্ছে। হ্যাঁ, এটাকে আরেকটা নামে আমরা নামকরণ করে থাকি, সেটাকে আমরা বলি ইপিএম, দ্যাট স্ট্যান্ডস ফর ইলেকট্রনিক পারফরমেন্স মনিটরিং সিস্টেম। তার মানে হচ্ছে আমি এই এমপ্লয়িজ এর যে পারফরমেন্স এটাকে রেকর্ড করতেছি বা হচ্ছে অ্যাপ্রেজ করতেছি বেসড অন ইলেকট্রনিক পারফরমেন্স মনিটরিং সিস্টেম, হ্যাঁ, বাই ইউজিং ডিফারেন্ট সর্ট অফ টেকনোলজি। হ্যাঁ, তখন এটার আমার অ্যাকিউরেসি এবং টাইমলি স্পেন্ড যেটা আমরা করি, মানে এটার ইফেক্টিভনেসটা অনেক বেড়ে যায়। ওকে, now we are experiencing the advantages and disadvantages of different sort of টেকনিক্স। আমরা কিন্তু একটু আগে যেই মেথড গুলার কথা বলে আসলাম, সেই মেথড গুলার অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ একটু করে বলেছিলাম আমি মেথড গুলার পাশাপাশি। এখন আরেকটু ক্লিয়ার লুক নেই, কারণ পরীক্ষায় একটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ, তিনটা নাম বলে দিল, গ্রাফিক রেটিং, বার্স অর অল্টারনেশন র্যাঙ্কিং মেথড। তিনটা নাম বলে দিয়ে আপনাদেরকে বলবো যে এটার অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস কি। আচ্ছা, প্রথমেই যেটা আমি বলি সেটা হচ্ছে গ্রাফিক রেটিং স্কেলের সুবিধাটা কি। আমি বলেছিলাম যে ইট ইজ ভেরি সিম্পল মেথড, এবং শুধু সিম্পলই না, ইট ইজ আ ভেরি it gives us a very quantitative judgments about an employee's performance। তার মানে এটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা একটা কোয়ান্টিটেটিভ জাজমেন্ট পাই। একটু আগে আমি বলেছি যে কোনো একটা পার্টিকুলার ট্রেডকে নিয়ে যখন আমি ভ্যালুস দিতেছি স্যাটিসফ্যাক্টরি টু ডিসস্যাটিসফ্যাক্টরি, তখন কিন্তু এই স্যাটিসফ্যাক্টরিকে আমি 5 ধরে নিতে পারি, আর ডিসস্যাটিসফ্যাক্টরিকে 1 ধরে নিতে পারি, আর এভারেজকে 3 ধরে নিতে পারি। মাঝখানে আমাকে আরো দুইটা ইন্ডিকেটর আমি সেট করতে পারি, দ্যাট উইল গিভ আস দ্য সেন্স অফ 2 and 4। আচ্ছা, তো তখন কোন একটা এমপ্লয়ি যখন কোন একটা ট্রেডকে আমি অ্যাপ্রেজ করতেছি, তখন সে হয়তো 1 পাচ্ছে, 2 পাচ্ছে, কোনোটাতে হয়তো বা 3 পাচ্ছে, কোনোটাতে 5 পাচ্ছে। এই যে ব্যাপারটা, মানে কোয়ান্টিটেটিভ কিন্তু জাজমেন্টে আমি যেতে পারতেছি বাই গ্রাফিক রেটিং স্কেল। এটা হচ্ছে এই প্রসেসটার বা এই টেকনিকটার সুবিধা। আর ডিসঅ্যাডভান্টেজের কথা যদি বলি, সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডস মে বি আনক্লিয়ার। আমি যে স্ট্যান্ডার্ডসটা তার জন্য সেট করেছি, দ্যাট মিনস ট্রেডটা যে সেট করেছি, এই ট্রেডটা যদি তার সাথে মানে অ্যাডজাস্টেবল না হয় বা তার সাথে যদি অ্যাকোমোডেটিভ না হয়, তাহলে কিন্তু সে ভালো স্কোর করতে পারবে না, আর তখন কিন্তু তার রেকর্ডটা খারাপ আসবে। সো এটা হচ্ছে তার একটা অসুবিধা। তারপরে অসুবিধার ব্যাপারে আছে হ্যালো ইফেক্ট, সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি, লিনেন্সি। এগুলা নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলবো, কারণ আমাদের নেক্সট স্লাইড মূলত এগুলোর ব্যাপারে আমাদেরকে আরো ক্লিয়ার ধারণা দিবে। আমি শুধু বলতে চাচ্ছি যে এই গ্রাফিক রেটিং স্কেলটার অসুবিধাগুলো হচ্ছে যে হ্যালো ইফেক্ট হয়, সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি হয়। এখন আপনাদের মাথায় এই বিষয়গুলো কাজ করতে পারে যে এইগুলোর ব্যাপারে আমাদের ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা দরকার। হ্যাঁ, অবশ্যই দরকার, সেটা আমি নেক্সট স্লাইডে আমাদের এটা আলাদা একটা পয়েন্ট আকারে আসবে, এবং হচ্ছে আলাদা ওই জায়গাটাতে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলাদা কথা বলার সুযোগ পাবো। আচ্ছা, ভার্স নিয়ে একটু আগে বলেছি, সেটা হচ্ছে ভার্সটা হচ্ছে কম্বিনেশন কয়েকটা মেথডের। সো এইটার ক্ষেত্রে কয়েকটা মেথড কম্বাইন করে যাওয়ার ফলে আমাদের কিন্তু কিছু সুবিধা পাই, কিন্তু ডিফিকাল্ট টু ডেভেলপ। এটাকে তিনটা বা দুইটা তিনটাকে একসাথে মার্চ করে একটা টেকনিক ডেভেলপ করা এবং সেটাকে অ্যাপ্লাই করা নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ এর জন্য, গ্রেট নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ এর জন্য, সেটা কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট। এই কারণে কিন্তু বার্সটা অনেক সময় একটু ডিফিকাল্ট হয়, অনেক অর্গানাইজেশন এটা করতে চায় না বা করতে পারে না। আচ্ছা, অল্টারনেশন র্যাঙ্কিং মেথডে এটাও ভেরি সিম্পল। ওই যে বলেছিলাম যে ক্লাসে ফার্স্ট হয় কেউ, কেউ 15তম, কেউ 16তম, আবার কেউ হচ্ছে 50, হ্যাঁ, 60। সো এই যে ব্যাপারটা, এটা কিন্তু ভেরি সিম্পল। তার মানে আমরা র্যাঙ্কিং করে ফেলতে পারতেছি যে মানে এই পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে ভালো এমপ্লয়িটা কে। আর এটার কিছু অসুবিধার মধ্যে একটা হচ্ছে ক্যান কজ ডিসএগ্রিমেন্টস অ্যামং দ্য এমপ্লয়িজ। এমপ্লয়িজ অনেক সময় আসলে এই জিনিসটাকে পছন্দ করে না, যে ও ফার্স্ট আমি ফার্স্ট না কেন, বা ও ও প্লেস করেছে আমি প্লেস করতে পারলাম না কেন। সো এমপ্লয়ীদের মধ্যে অনেক সময় একটা কষ্ট কাজ করে, যে আমার হয়তো অন্য জায়গায় ভালো আছে, আমি এটাতে ভালো করতে পারিনি বলে আমাকে র্যাঙ্কিং মেথডে কম দেওয়া হয়েছে বা আমাকে পেছনের দিকে দেওয়া হয়েছে। পোস্ট চয়েস মেথডের সুবিধাটা কি, সেটা হচ্ছে এন্ড আপ উইথ দ্য প্রিডিটারমাইন্ড নাম্বার অফ পার্সেন্টেজ। তার মানে হচ্ছে আমাদের পার্সেন্টেজের মধ্যে আমরা আসলে এটাকে গ্যাদার করতে পারি। আর অসুবিধাটা হচ্ছে কি, এমপ্লয়িজ অ্যাপ্রেজাল রেজাল্টস ডিপেন্ড অন ইউর চয়েস টু কাট অফ। এখন আপনি কোন পার্টিকুলার পার্সেন্টেজের মধ্যে কোন একজন এমপ্লয়িকে নেবেন, দ্যাট উইল ডিপেন্ড অন দ্য রেটার্স অর দ্য ইমিডিয়েট সুপারভাইজার। তো তখন কিন্তু সেই ইচ্ছা মতন করে তাকে হয়তো খুব ভালো পার্সেন্টেজ দিতে পারে অথবা খারাপ পার্সেন্টেজ দিতে পারে। তো এরকম সুবিধা অসুবিধা আসলে দুইটাই আছে। ক্রিটিক্যাল ইনসিডেন্ট মেথডেও আপনি রাইট রং তার এক্সাম্পলস গুলো পেয়ে যাচ্ছেন। এট দ্য সেম টাইম এটা কিন্তু ডিফিকাল্ট টু রেট অর র্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ রিলেটিভ টু ওয়ান অ্যানাদার। হ্যাঁ, এটা কিন্তু অনেক সময় আপনাকে এই যে আমরা আগের অ্যাডভান্টেজ গুলো যেগুলো পেয়ে আসছি অন্যান্য মেথডের, সেটা হচ্ছে যে আমরা আসলে কম্প্যারিজনটা অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আপনি যখন একজন ব্যক্তির ভালো এবং খারাপটা লিখে রাখবেন, তখন এই ভালোর সাথে আপনি অন্যদের ভালো কিন্তু কম্পেয়ার করতে পারবেন না। ঠিক আছে, সো এই ক্রিটিক্যাল ইনসিডেন্ট মেথডের কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজের মধ্যে এটা হচ্ছে একটা, যে মানে র্যাঙ্কিং করাটা আসলে কঠিন হয়ে যায়, কারণ একজনের ভালো হয়তো বা প্রোডাক্টিভিটিতে, আরেকজনের ভালো হয়তো বা অ্যাটিটিউডে অথবা টাইমলিনেসে। এই যে ব্যাপারগুলো আসলে কম্প্যারিজনটা চলে না তখন। আর এমবিওর সুবিধাটা হচ্ছে কি,
টাইড টু জয়েন্টলি এগ্রিড আপন, হ্যাঁ প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট একটা এগ্রিড আপন গোল নিয়ে কাজ করে, এটা হচ্ছে তার সুবিধা। আর অসুবিধাটা হচ্ছে এগেইন টাইম কনজিউমিং, যেহেতু প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টকে একটা গোলকে মাথায় রেখে কাজ করতে হয়, অনেক সময় কোঅর্ডিনেশনটা ঠিক মতন হয় না, যে কারণে টাইম কনজিউমিং হয়ে পড়ে। সো দিস আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। সো এইগুলো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন মেথডের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। আচ্ছা, এবার আসেন আমরা একটু দেখব, সেটা হচ্ছে যে কি কি আমি একটু আগে বলতেছিলাম যে গ্রাফিক রেটিং স্কেল, আপনারা যদি খেয়াল করে থাকেন লাস্ট স্লাইডটা, আমি বলেছিলাম যে এখানে হ্যালো ইফেক্ট, সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি, লিনিয়েন্সি, বায়াসেস অর আদার্স প্রবলেমস গুলো আমরা এখানে এক্সপেরিয়েন্স করি। এখন কথা হচ্ছে যে এই প্রবলেম গুলো আসলে কি, হ্যাঁ। So these are the common forms of problems that will be faced by a particular immediate supervisor যিনি নাকি অ্যাপ্রেজালটা করতেছে। সে এই ধরনের সমস্যার মধ্যে কখনো কখনো নিজে পড়ে, অথবা হচ্ছে তার অ্যাটিটিউড তাকে এই সমস্যাগুলোর মধ্যে ফেলে দেয়। আসেন আমরা একটু একটু করে আলোচনা করি, কারণ পরীক্ষা একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে যে what are the sort of problems that are being faced by an immediate supervisor while appraising an employee's performance। তার মানেটা হচ্ছে এমপ্লয়ির পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজ করতে গেলে একজন রেটার্স অথবা একজন ইমিডিয়েট সুপারভাইজার যিনি আর কি অ্যাপ্রেজ করে, সে কি কি ধরনের সমস্যা ফেস করে। হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস দ্যাট আর বিং ফেসড বাই দ্য ইমিডিয়েট সুপারভাইজার while appraising an employee's performance. So these are some sort of examples of having some problems within the appraisal issues. Number one, সেটা হচ্ছে unclear standards. এখন অর্গানাইজেশন যদি তাকে স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে না দেয় যে আসলে কিসের উপর ভিত্তি করে সে অ্যাপ্রেজ করবে, তখন কিন্তু সে তার নিজের মতন করে করবে, যেটা অর্গানাইজেশনের প্রয়োজন নাও হতে পারে। হ্যাঁ, অর্গানাইজেশনের জন্য ওই পার্টিকুলার এমপ্লয়িজ এর টাইমলিনেসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু ধরে নিচ্ছি যে ওই অ্যাপ্রেজার্স যিনি অ্যাপ্রেজ করতেছে সে হয়তো বা টাইমলিনেসটাকে কনসিডার না করে তার অনেস্টিকে কনসিডার করতেছে, অথবা তার অন্য কোনো প্যারামিটারসকে কনসিডার করতেছে, তখন কিন্তু এই জিনিসটা সমস্যা তৈরি করবে। দ্যাট মিনস হ্যাভিং আনক্লিয়ার স্ট্যান্ডার্ডস উইল লিড টু দ্য unrequired forms of discussions in performance appraisal। হ্যাঁ, যেটা দরকার নেই সেটার ব্যাপারেও ডিসকাস করে দিবে। নাম্বার টু, যেটা আমার একটু ক্লিয়ার বা আমাদের একটু ক্লিয়ার ধারণা দরকার, সেটা হচ্ছে হ্যালো ইফেক্ট। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হ্যালো ইফেক্ট কি? হ্যালো ইফেক্ট মানেটা হচ্ছে whenever an appraisers or whenever a rater is going to rate the employees based on a single trait, that is the problem that we call halo effect. Say for example, আমরা কোন একজন এমপ্লয়ি, সে ধরেন রেগুলার লেট করে আসে, ঠিক আছে, 10 মিনিট 15 মিনিট বা হাফ এন আওয়ার বা 1 ঘন্টা লেট করে আসে। হ্যাঁ, সে এসেই বলে যে রাস্তায় খুব ট্রাফিক ছিল, এই ট্রাফিকের কারণে, জ্যামের কারণে আমি কিন্তু আমার ঠিক টাইমে আসতে পারিনি। তার ওই যে লেটনেস বা তার যে টাইম মেনটেন করে না সে ঠিক মতন, এইটার জন্য আমি যদি তাকে ওভারঅল কাউন্ট করি যে সে খুবই ব্যাড একজন পারফর্মার, তাহলে কিন্তু এটা অনেক সময় আমাকে ভুল একটা মেসেজ দিতে পারে। সেটা কেমন হতে পারে? সে লেট করে অফিসে আসে, বাট যখন সে কাজ করে হতে পারে সে সবার চাইতে ভালো প্রোডাক্টিভিটি মেক শিওর করে। তাহলে আমি কোন একটা পার্টিকুলার প্যারামিটারের উপর ভিত্তি করে তাকে ভালো আর খারাপ কিন্তু বলে দিতে পারি না। সো যখন একজন রেটার বা একজন ইমিডিয়েট সুপারভাইজার এমপ্লয়িকে রেট করতে যে বা তার অ্যাপ্রেজ করতে যে যখন কোন একটা পার্টিকুলার ফ্যাক্টরকে ধরে ওভারঅল ইভালুয়েশনটা করে, তখন সেটাকে বলা হয় হ্যালো ইফেক্ট। এটাই বলা হচ্ছে ইট ইজ আ কাইন্ড অফ প্রবলেম। এটা একটা রেটারের প্রবলেম। রেটার এই ভুলটা অনেক সময় করে, মানে যিনি অ্যাপ্রেজ করে তিনি এই ভুলটা অনেক সময় করে যে কোন একটা ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিকেটরের কারণে সে হয়তো বা স্মোকিং করে, এই স্মোকিংটার উপর ভিত্তি করে তাকে ওভারঅল খারাপ বলে দেয়। হ্যাঁ, এইটা কিন্তু ঠিক না। সো মানে এখানে আমি স্মোকিং কে এনকারেজ করতেছি না, বাট দ্য থিং ইজ কোন একটা পার্টিকুলার অ্যাট্রিবিউট যেটা অর্গানাইজেশনের জন্য ভালো না, সেটার জন্য যদি আমি ওভারঅল তাকে খারাপ বলে দিই, সেইটা কখনোই অ্যাকসেপ্টেবল না। সেটাকেই বলা হচ্ছে হ্যালো ইফেক্ট। সো অনেক সময় রেটার্স এই বিষয়টার কারণে কিন্তু ভুল অ্যাপ্রেজিং করে থাকে। নাম্বার নাম্বার 3 তে যাচ্ছি আমরা, সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি। সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি মানে হচ্ছে whenever the rater gives a particular employee average mark, অ্যাভারেজ মার্কিংটা যখন করে, তার মানে হচ্ছে কাউকেই খুব ভালো মার্কস দিচ্ছে না, আবার কাউকেই খুব খারাপ মার্কস দিচ্ছে না, রহিম করিম কুদ্দুস সবাইকেই সমান মার্কস দিতেছে, তখন সেটা হয়ে যায় সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি এরর বা হচ্ছে অ্যাভারেজ এরর। সো অনেক সময় এমপ্লয়িকে অ্যাপ্রেজ করতে গেলে আপনাকে একেবারে নিখুঁত ভাবে দেখতে হবে সে কোন জায়গাটাতে ভালো কোন জায়গাটাতে খারাপ, তার স্ট্রেংথ উইকনেস গুলোকে আপনাকে মানে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু অনেক সময় কিন্তু সেই কাজটা ঠিকমতো করা হয় না, যেটাকে আমরা বলতেছি সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি এরার্স, তার মানে অ্যাভারেজ মার্কিং করে ফেলা, এটাও এক ধরনের ভুল।
নাম্বার 4 আমরা যেটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে লিনেন্সি অর স্ট্রিক্টনেস। আচ্ছা, এই বিষয়টার ব্যাপারে একটু বলি। লিনেন্সি অর স্ট্রিক্টনেস মানে হচ্ছে কাউকে অনেক ভালো মার্কিং করে ফেলা অথবা কাউকে অনেক নেগেটিভ মার্কিং করে ফেলা। মানে হয়তো আমি খুব ভালো মার্কস দিয়ে দিব অথবা খুব খারাপ মার্কস দিয়ে দিব। হ্যাঁ, সবাইকেই 80-র উপরে দিয়ে দিব, আবার সবাইকেই হচ্ছে আমি 50-এর নিচে দিয়ে দিব। সো এই দুইটাই কিন্তু খারাপ, কারণ an individual employee should be ranked or marked or assessed by his or her own performance। ঠিক আছে, মানে অ্যাভারেজ, মানে আমি 80-র উপরে দিয়ে দিলাম আবার হইতেছে 50-এর নিচে দিয়ে দিলাম সবাইকে, এইটা যাতে না হয়। প্রত্যেকটা এমপ্লয়িকে তার স্ট্রেংথ এবং উইকনেস অনুযায়ী যখন আমরা পারফর্ম করতে না পারি তখন এটা আমাদের ঘটে থাকে। মানে লিনেন্সি মানে হচ্ছে অত্যাধিক মার্কস দিয়ে দেওয়া, আর স্ট্রিক্টনেস মানে হচ্ছে অনেক কম মার্কস দিয়ে দেওয়া, যেটা কোনোটাই ঠিক না। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে বায়াস। বায়াস মানেটা হচ্ছে কি? বায়াস মানেটা হচ্ছে যে আমি যখন পুরো কাজটা করতে যে কোনো অযাচিত বিষয়কে চিন্তা করতেছি। সেটা কিরকম? সে ফর এক্সাম্পল, আই হ্যাভ কাম ফ্রম দ্য পার্টিকুলার লোকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ সাউথ ইস্ট সাইড। হ্যাঁ, আমি ধরেন সাউথ ইস্ট সাইড থেকে এসেছি। এখন আমি দেখতেছি কে আমার সাউথ ইস্ট সাইড থেকে এসছে, মানে কোন পার্টিকুলার এমপ্লয়ি সাউথ ইস্ট সাইড থেকে আসছে। হ্যাঁ, এইটার জন্য যদি আমি একটু তার প্রতি বায়াস থাকি, বা সে আমার অঞ্চলের মানুষ, হ্যাঁ সে আমার এলাকার মানুষ, এইভাবে চিন্তা করে যখন আমরা অ্যাপ্রেস করি তখন ইটস আ কাইন্ড অফ বায়াসনেস। দ্যাট মিনস উই আর কনসিডারিং দ্য ইস্যুস দ্যাট শুড নট বি কনসিডার্ড। ইট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল সেন্স অফ বায়াসনেস। হ্যাঁ, যখন যেটা আমাদের চিন্তা করা দরকার না তখনও যদি আমরা সেটা চিন্তা করে আসলে মার্কিং করি তখন সেটা হচ্ছে বায়াসনেস। হ্যাঁ, কে মেল কে ফিমেল সেটার উপরে যদি আসলে ইভালুয়েশনটা হয়, ইটস আ কাইন্ড অফ বায়াসনেস। ঠিক আছে, সো একজন পারফর্মারের পারফরমেন্সকে ইভালুয়েট করতে হবে তার অ্যাকচুয়াল স্ট্রেংথস, উইকনেস এবং তার পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে। হ্যাঁ, যদি আমরা সেটা করতে পারি সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল জাজমেন্ট, যেটাতে আমরা আসলে যেতে চাই। কিন্তু এটা আমরা অনেক সময় করতে পারি না, আমরা আসলে বায়াসড হয়ে যাই, যেটা আসলে আমাদের অ্যাজ আ রেটার আমাদের আসলে প্রবলেম তৈরি করে। সো দিস আর দ্য প্রবলেমস দ্যাট উই এক্সপেরিয়েন্স ইন কেস অফ দ্যাট পার্টিকুলার appraising issues. So that happens sometimes within our organizations. So it is also a reality. And why we have shown this particular slide, because we need to overcome from these particular problems. The very important things that the guidelines of effective appraisals, এই যে সমস্যাগুলোর কথা আমরা বললাম, এখন এইগুলা থেকে আমরা কিভাবে বের হতে পারি? এইগুলা থেকে বের হওয়ার উপায়টা হচ্ছে যে নো দ্য প্রবলেমস। আসলে আমরা কোন প্রবলেমসটার জন্য আসলে এইগুলো আমাদের মধ্যে হয়ে থাকে, এইগুলা থেকে কিন্তু আমাদেরকে ওভারকাম করতে হবে। এবং এইগুলা থেকে আমাদেরকে ওভারকাম করতে গেলে কিন্তু আমাদের মূলত প্রবলেমটা জানতে হবে যে কোন প্রবলেমের জন্য আসলে এই সমস্যাগুলো আমাদের সামনে তৈরি হয়, এবং সেই সমস্যাগুলোকে কিন্তু আমাদেরকে ওভারকাম করতে হবে। ইউজ দ্য রাইট টুলস। রাইট টুলস মানেটা হচ্ছে যে এমপ্লয়িকে যেটা দিয়ে আসলে কম্পেয়ার করা দরকার, তার স্ট্যান্ডার্ডস অনুযায়ী তার পার্টিকুলার পারফরমেন্সকে কিন্তু আমাদের অ্যাপ্রেস করা উচিত। হ্যাঁ, সো ইউজিং দ্য রাইট টুলস আমাদের ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু অ্যাপ্রেস ইফেক্টিভলি। নাম্বার 3, কিপ আ ডায়েরি। আমাদের রেকর্ড রাখা উচিত, কারণ হচ্ছে আমরা যদি রেকর্ড রাখি তাহলে হচ্ছে কোনো একদিন সে ভালো করতে পারে, কোনো একদিন সে খারাপ করতে পারে, কিন্তু রেকর্ডের ফলে আমরা তার অ্যাভারেজ একটা পিকচার পাবো ফর আ লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম, যেটা আমাদেরকে তার একটা ওভারঅল ধারণা দিতে সুবিধা দিবে আমাদেরকে। নাম্বার 4 হচ্ছে গেট এগ্রিমেন্ট অন আ প্ল্যান। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু এগ্রিড একটা প্ল্যান পাবো যদি আমরা আসলে ইফেক্টিভ ভাবে এই কাজটা করতে পারি। হ্যাঁ, এবং প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের আসলে আমাদের এক ধরনের মানে আলোচনা নেওয়া দরকার আছে যে আসলে এই পার্টিকুলার এমপ্লয়ি থেকে আসলে এক্সপেকটেশন কি এবং সে সেটা ঠিকমতো দিতে পারতেছে কিনা। এন্ড দ্য লাস্ট থিং দ্যাট ইজ বি ফেয়ার। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে কারোর প্রতি বায়াসড না হয়ে বা লিনিয়েন্সি বা স্ট্রিক্টনেস শো না করে বা সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি বা হ্যালো ইফেক্ট শো না করে আমরা যদি সবার প্রতি ইকুয়াল থাকতে পারি, it will actually give the organization a real boost for having the actual personal performance improvement, যেটা আমাদেরকে আসলে এই বিষয়টার সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা দিবে যদি আমরা ফেয়ার থাকতে পারি। ঠিক আছে, এন্ড এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে চুজিং দ্য রাইট অ্যাপ্রেজাল টুলস। আচ্ছা, এই যে অ্যাপ্রেজালের ব্যাপারে আমরা বলতেছিলাম, আমরা কিভাবে একটা রাইট অ্যাপ্রেজাল টুল মানে ঠিক করব, বা এটা যে রাইট অ্যাপ্রেজাল টুল সেটা কিভাবে ডিফাইন করব, এটার অ্যাক্সেসিবিলিটি থাকতে হবে আমাদের কাছে। নাম্বার 2 ইজ ইজ অফ ইউজ, এটা যাতে আমরা খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারি। এমপ্লয়িজ অ্যাকসেপ্টেন্স, এটাকে যাতে সবাই অ্যাকসেপ্ট করতে পারে, সব এমপ্লয়ি যাতে আসলে বিষয়টা বুঝে তাকে কি দিয়ে মেজার করা হচ্ছে, হ্যাঁ তার স্ট্যান্ডার্ডটা কি। হ্যাঁ, আর লাস্ট যেটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে অ্যাকিউরেসি, মানে আমাদের কনসিস্টেন্সি এবং অ্যাকিউরেসিটা যাতে থাকে, মানে প্রত্যেকটা এমপ্লয়িকেই যাতে আসলে আমরা একই ফরম্যাটে একই সিস্টেমে আমরা আসলে মেজার করতে পারি। ইটস অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর অল অফ আস। ওকে, দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা আমি আসলে একটু আগে বলে দিয়েছি অলরেডি, সেটা হচ্ছে আসলে অ্যাপ্রেজালটা কে করবে।
আমি এটার উত্তরে বলেছিলাম যে মূলত ইমিডিয়েট সুপারভাইজার কিন্তু অ্যাপ্রেজালের রোলটা পেয়ে থাকে, কিন্তু এছাড়াও আপনারা দেখতেছেন পরীক্ষা যদি এই কোয়েশ্চেনটা আসে যে হু উইল অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রেজ দ্য এমপ্লয়িজ পারফরমেন্স, আমি তো বলেছি যে আপনি ইমিডিয়েট সুপারভাইজারের কথাই বলবেন, কিন্তু দেখেন ইমিডিয়েট সুপারভাইজারকে দিয়ে আমরা শুরু করেছি, আমাদের প্রথম ব্লকসটাই হচ্ছে ইমিডিয়েট সুপারভাইজার, কিন্তু এটা ছাড়াও কিন্তু আমাদের আরো অনেকগুলা মানে পার্টিকুলার বডি আছে যারা নাকি এই কাজগুলো করে, যেমন হচ্ছে পিয়ার্স কিন্তু মানে আমাদের সাথে যারা কাজ করে তারা কিন্তু আমাদের ভালো ইভালুয়েট করতে পারে, ঠিক আছে, আমার কোথায় স্ট্রেংথ কোথায় উইকনেস। রেটিং কমিটি, আমরা আলাদা করে কমিটি করতে পারি। সেলফ রেটিং, নিজেকে রেট করতে পারি। সাবঅর্ডিনেটস, আমার নিচে যারা আছে, অথবা 360 ডিগ্রি ফিডব্যাক, যেটা সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। 360 ডিগ্রি ফিডব্যাক মানেটা হচ্ছে কি, ইট ইজ আ প্রসেস অফ গেটিং ফিডব্যাক ফ্রম অল অ্যারাউন্ড। আমি আবার বলতেছি, ইট ইজ আ প্রসেস অফ গেটিং ফিডব্যাক ফ্রম অল অ্যারাউন্ড। তার মানে আমার প্রত্যেকের থেকে আমার ফিডব্যাক নেয়া আমার ব্যাপারে, বা হচ্ছে আমি যাকে অ্যাপ্রেস করতেছি তার ব্যাপারে প্রত্যেকের থেকে ফিডব্যাক নেয়া, এটাকেই মূলত বলা হয় 360 ডিগ্রি ফিডব্যাক, যেটা বর্তমান সময়ে খুব বেশি প্রচলিত একজন এমপ্লয়িকে অ্যাপ্রেস করার জন্য। তার মানে একেবারে গার্ডস থেকে শুরু করে একেবারে টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট পর্যন্ত সবার থেকেই আমি ওই এমপ্লয়িটার ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি, তখন যে ইভালুয়েশনটা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি 360 ডিগ্রি ফিডব্যাক। আচ্ছা, হাউ টু ডেলিভার ক্রিটিসিজম, আমরা একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি, আমরা একটু দেখি যে আমরা কিভাবে একটা এমপ্লয়ি যখন পারফরমেন্সটা ঠিক জায়গায় থাকবে না তখন তাকে আমাদের কিভাবে ক্রিটিসাইজ করতে হবে, ঠিক আছে। এই ক্রিটিসিজমটা আমাদের আসলে করতে গেলে যেটা করতে হবে প্রথমে সেটা হচ্ছে ডু ইট ইন আ ম্যানার দ্যাট লেটস দ্য পারসন মেইনটেইন হিজ অর হার ডিগনিটি এন্ড সেন্স অফ ওন। আমি কোনোভাবেই তাকে এমন ভাবে ক্রিটিসাইজ করা ঠিক হবে না আমার জন্য যেটাতে তার সেন্স অফ ডিগনিটি ভায়োলেট করে, তার মানে সে নিজের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তার ভুল থাকতে পারে, বাট সেটা আমার কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে তাকে ধরায় দিতে হবে, অথবা তার ভুলটা ধরায় দেওয়ার জন্য আমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আসলে কি হওয়া উচিত সেটা তার সামনে ডেমনস্ট্রেট করতে হবে। কোন একটা পার্টিকুলার মেশিন সে অপারেট করতে পারতেছে না, তখন এটাকে কিভাবে অপারেট করে সেটা যদি আমি দেখিয়ে দিই তাহলে কিন্তু সে তার ভুলটা বুঝতে পারে। হ্যাঁ, তো এই প্রসেসে আমাকে করতে হবে ক্রিটিসাইজ ইন প্রাইভেট এন্ড ডু ইট কনস্ট্রাকটিভলি। তার মানে প্রাইভেট ক্রিটিসিজম করতে হবে, মানে তার কোনো প্রবলেম থাকলে তাকে নিজেকে পার্সোনালি ডেকে নিয়ে এসে তাকে যদি আমি একটু কাউন্সেলিং করে দিতে পারি সেটা তার জন্য কনস্ট্রাকটিভ হবে। গিভ ডেইলি ফিডব্যাক, তার প্রতিদিনের সমস্যাটা যদি আমি তাকে ধরাই দিতে পারি, অথবা ইমপ্রুভমেন্টের জায়গাটা যদি ধরাই দিতে পারি, অথবা তার ভালো জায়গাটাও যদি ধরাই দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু সে এনকারেজ ফিল করবে, আর খারাপ জায়গাগুলোর ব্যাপারে যেখানে তার ইমপ্রুভমেন্ট দরকার সে কিন্তু আরো বেশি সিরিয়াস থাকবে। নাম্বার 4, সেটা হচ্ছে নেভার সে দ্য পারসন ইজ অলওয়েজ রং। কোন একজন পার্টিকুলার পারসনকে অলওয়েজ রং বা কোন একজন পার্টিকুলার পারসনকে অলওয়েজ রাইট বলাটা কিন্তু মূলত আমাদের কনস্ট্রাকটিভ ওয়ে না। হ্যাঁ, সো এই জিনিসগুলোকে আমার অ্যাভয়েড করতে হবে। এন্ড দ্য ফাইনাল থিং সেটা হচ্ছে ক্রিটিসিজম শুড বি অবজেক্টিভ এন্ড ফ্রি অফ বায়াসেস। তার মানে হচ্ছে এটা আমার অবজেক্টিভ হতে হবে এবং ফ্রি অফ বায়াসেস হতে হবে, যেটা একটু আগে আমরা বললাম। সো দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট স্লাইড আই গেস, যে আমরা এই পুরো যে বিষয়টা মানে আমাদের যে অ্যাপ্রেজাল ইস্যুসটা, এটাকে কিন্তু আমরা টেকনোলজির মাধ্যমে আমরা সাপোর্টিং সিস্টেমের মাধ্যমে করতে পারি। তো সেটা করার জন্য আমাদের অবশ্যই একটা ফেয়ার গোল থাকতে হবে এবং প্রত্যেকটা এমপ্লয়িকে এই বিষয়ে জানাতে হবে that we are integrating our IT support for appraising an employee's performance. সো এই বিষয়টা তারা যখন জানবে এবং আমরা যখন এটা কম্পিউটারাইজ সিস্টেমে করব, তখন পুরো বিষয়টাতে বায়াসনেস কমে যাবে, পুরো বিষয়টার একটা মানে ক্ল্যারিটি আসবে এবং পুরো বিষয়টাই কিন্তু আমাদের ইফেক্টিভ হবে। So that's what's the discussion that I expected to do today. So I guess you have got enough particular informations about all these issues. So আমরা একটু আরেকবার শুরুর দিকে যাচ্ছি যাতে করে আমরা পুরো বিষয়টাকে আমাদের যে লার্নিং আউটকামস ছিল সেই জায়গাটাতে আসলে আমরা মানে পৌঁছাতে পারলাম কিনা সেটার ব্যাপারে যাতে আমরা একটা দিতে পারি। So there is a slide that is showing us about the learning outcomes of that particular chapter. আমরা প্রথমেই টার্গেট করেছিলাম যে ডিফাইন পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিসকাস হাউ ইট ডিফার্স ফ্রম দ্য পারফরম্যান্স অ্যাপ্রেজাল। তার মানে আমরা পারফরম্যান্স অ্যাপ্রেজাল এবং পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্টের পার্থক্যটাই কিন্তু প্রথমে বলেছি, যে পারফরম্যান্স অ্যাপ্রেজাল মানে হচ্ছে শুধুমাত্র স্ট্যান্ডার্ডের সাথে হচ্ছে একজন এমপ্লয়ির পারফরম্যান্সকে অ্যাসেস করা এবং ফিডব্যাক দেওয়া, আর পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক গোলটাকে মাথায় রেখে ওই অ্যাপ্রেজাল ইস্যুসটাকে অ্যালাইন করা। এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট আউটকাম ছিল। সেকেন্ড, আমরা যেটা টার্গেট করেছিলাম ইফেক্টিভ পারফরম্যান্স অ্যাপ্রেজাল স্ট্যান্ডার্ডস, সেটা আমরা কিভাবে করি, মানে আমরা কি মেজার করি, হোয়াট টু মেজার এন্ড হাউ টু মেজার, সেটার ব্যাপারে আমি বলেছি। নাম্বার 3 তে ছিল ডেসক্রাইব অ্যাপ্রেজাল প্রসেস, আমরা কিভাবে করি, 3টা স্টেপে আমরা করি। হ্যাঁ, প্রথমে আমরা স্ট্যান্ডার্ড সেট করি, পরে আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন করি এন্ড ফাইনালি আমরা ফিডব্যাক দেই। নাম্বার 4 এ আমাদের টার্গেট ছিল ডেভেলপ, ইভালুয়েট এন্ড অ্যাডমিনিস্টার অ্যাট লিস্ট 4 অ্যাপ্রেজাল টুলস। আমরা 10টা অ্যাপ্রেজাল টুলস নিয়ে একটু একটু করে বলেছি, ঠিক আছে, পরীক্ষা 3টা চ্যাপ্টার ব্যাপারে জানতে চাইতে পারে। নাম্বার 5 এ আমরা যেটা টার্গেট করেছিলাম এক্সপ্লেইন এন্ড ইলাস্ট্রেট দ্য প্রবলেমস টু অ্যাভয়েড ইন অ্যাপ্রেজিং পারফরম্যান্স।
আমরা এটা নিয়েও একটু করে বলেছি যে আমাদের কি কি প্রবলেম হয় এবং সেগুলোকে আমরা কিভাবে ওভারকাম করতে পারি। এন্ড 6 নম্বরে আমরা যেটা দেখলাম, ডিসকাস দ্য প্রস এন্ড কনস অফ ইউজিং ডিফারেন্ট টুলস। ঠিক আছে, আমরা টুলস এর সুবিধা অসুবিধা কিছুটা দেখার চেষ্টা করেছি। এন্ড পারফর্ম অ্যান ইফেক্টিভ অ্যাপ্রেজাল ইন্টারভিউ। ঠিক আছে, একটা অ্যাপ্রেজাল ইন্টারভিউ কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে সিলেকশন চ্যাপ্টারও আলোচনা করেছিলাম। এখানেও আমরা করলাম একটু করে যে কোন কোন বিষয়গুলো আমরা ওভারকাম করতে পারলে আমাদের এই পুরো অ্যাপ্রেজাল ইস্যুসটা আমাদের ইফেক্টিভ হবে। সো দিস ওয়াজ দ্য ডিসকাশনস টুডে। আই হোপ ইউ হ্যাভ really got some informations about how should we appraise an employee's performance, who will actually appraise it, and how can we conduct these other issues. So that was our discussion today. So in the next class we will discuss about the terms compensation, কারণ একটা এমপ্লয়িজ এর পারফরম্যান্স কে অ্যাপ্রেজ করার পরে তাকে কিন্তু আমরা কম্পেনসেশন বা অন্যান্য সার্ভিস বেনিফিট দেওয়ার চেষ্টা করি। ঠিক আছে, বেসড অন হিজ পারফরম্যান্স। ঠিক আছে, সো আমরা আগামী ক্লাসে ইনশাআল্লাহ কম্পেনসেশন নিয়ে কথা বলবো। সো বিফোর দ্যাট আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করতেছি। এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে সবাই ভালো থাকবেন এবং সবাই আমাদের সাথে থাকবেন। এবং হচ্ছে আরেকটা যেটা বিষয় আমি একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের 11 তারিখে পরীক্ষা আছে, আমাদের সেকেন্ড কুইজ। তো আপনারা ফার্স্ট কুইজে অনেকেই হয়তো আশানুরূপ করতে পারেননি, আপনারা সেকেন্ড কুইজটা যদি একটু কনসেন্ট্রেট করেন আমার মনে হয় যে এখানে ভালো একটা কিছু করার সম্ভাবনা আছে। হ্যাঁ, কারণ কোয়েশ্চেনটা ফার্স্ট কুইজের মতোই হবে। ফার্স্ট কুইজে অনেকে হয়তো বুঝে উঠতে পারেননি যে কিভাবে অ্যান্সার মানে করা লাগে, অনেকে অনেক আননেসেসারি কথাবার্তা ওইখানে বলে মার্কস গুলো হারিয়েছেন। এখানে টু দ্য পয়েন্ট কথা বলবেন, কোয়েশ্চেন উইল বি অ্যাজ লাইক দ্য ফার্স্ট কুইজ। এবং ফার্স্ট কুইজটা হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু আমরা মূলত আমাদের মিড টার্মের দিকে চলে যাব ঈদের আগে। মিড টার্মটা নিয়ে দেন হচ্ছে ঈদের পরে কিন্তু আমরা মানে ফাইনালের দিকে যেতে পারবো। সো I wish you very success in the life. So hopefully all of you are going very well. ভালো থাকবেন সবাই। So that's it for today. So I wish your better success into the life.